Ihr habt euch viel ausgeruht, sehr viel gemacht oder gar nichts gemacht. Oder wie Andrada gemacht hat, viel Eis gegessen. Was denn? Ja, Grima, was hast du über das Wochenende gemacht? Auch Eis gegessen? Sir, es war sehr interessant und Mhm. ich bin mit meiner Mutter ins Kino gegangen. Oho, oho. Und welchen Ja, Film habt ihr euch gesehen? Tadap. Tada. Ja. Hm. Und wer spielt die Hauptrollen in diesem Film? Ist das Was, ein, sir? wer hat die Hauptrollen in diesem Film gespielt? Wer So sind you die mean ja, die hero's role? Hauptrolle, ja. Yeah, Main role, lead role. Ahan Hm? Shetty. Ahan Ahan Shetty. Shetty, yeah, Sunil Shetty's son. Sohn. Ah, Yeah, okay, okay. yeah, it was his debut film. Ja, und hat er gut gespielt? Yes, sir. Gut gespielt. Aha. Yeah, he was like his acting was really nice. Mhm. Und hat er auch eine gute Persönlichkeit? Persönlichkeit benötigt? Personality. Personality. Yeah, Also yeah, gut yeah. That sprechen. was super. Okay. Aha. Und war der Film interessant? Nicht so good, but Hm. yeah. Aber okay. Aber yeah, it was interessant. Und die Hauptdarstellerin, wer war die oder wer ist die Hauptschauspielerin? Auch ein, Tara Sutaria. ja, Tara Sutaria, den Yeah, Namen habe ich gehört. Ja, yeah. okay. Und Jent, was hast du extra gemacht am Samstag oder nichts? सर विलन को क्या कहते हैं? Gegen, Gegner or gegen Schauspieler. Villain as Yes. such will not be a good word to use. So you'll have to say some gegen Schauspieler. Gegen Schauspieler. Yeah, Yeah, so wer sie dagegen. war gegen Schauspieler Okay, in der okay, Film. Yeah. okay. So if you look at the word like Bond villain or James Bond villains and so on, then normally the word Bösewicht is used, but it sounds so odd. So der hat als Gegner gespielt is a better way of putting it. Yeah, Gegner, that's against or opposite on the other side. Yeah, Jayant. Tag Murtaza. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Ja, Jayant. Dein Wochenende. Sir, ich habe mit meinem Freund wanderte über Videochat geredet Ja, ja. und auch mit meinem Schulfreunde sprechen Gesprochen, und ja. Ja. gesprochen und ja, das war alles. Verwandte, also nicht Verwandte, da sagt man Verwandte. D und T zusammen, sie machen ein T, Verwandte. Mit meinen Verwandten. Yes, sir. Okay. So. Gut, und Murtaza, was hast du denn am Samstag gemacht? Ich bin am Samstag für Essen gegangen, draußen. Zum Essen. Und am Sonntag ich Ruhamish
Zu Hause. Aus. Geruht. Ausgeruht. Okay, ausgeruht. Ja, so I just relaxed at home. Okay, Sonja, in deinem Fall, was hast du gemacht am So Samstag? mein Wochenende ist normal, war normal. Ich Okay, ich ja, habe einen Film gesehen. Das Film war der Film, ja. Vivek Oberoi. Der Film war von विवेक ओबराय एंड दिस फिल्म Aha. सर ये मैं कैसे बोलूँगी कि वो फिल्म बेस्ड थी गैम्बलिंग क्रिकेट गैम्बलिंग Der Film war auf, ja, basiert. So basieren auf के साथ तुमको यूज करना है. ओके Ja, der Film war auf Glücksspiel basiert. ग्लुक Glücksspiel. Was ist Glück? सर ग्लुक मीन हैप्पी आई थिंक मैंने सुना है ग्लुक Nein, Glück, das Glück is luck. लक Luck. And when you say Glücksspiel, it's a game of luck. So what is gambling basically? यस Gambling is nothing but a game of luck. Ya jeete ya hare. There's no middle term. So Glücksspiel, the word for gambling in German is das Glücksspiel. There'll be a double S in the middle. Glück, then S plus Spiel ka S. Glücksspiel. So der Film ist auf Glücksspiel basiert. Ja, wie heißt der Film? सर विवेक ओबराय Na, wie heißt der Film? सर इन नेटफ्लिक्स Ah, Netflix war das, okay. Und der Film heißt? सर सो पर सर बहुत कंफ्यूज थी मतलब कंफ्यूजन वाली फिल्म लगी मुझे सर उसके Nee, 10 टाइल्स थे wie, 10 टाइल ja, aber wie war der Name des Films? Wie war der Name? Wie heißt Inside Edge, I think. Inside Edge? That is a series. सीरीज हाँ Aha, सीरीज है That's okay. Inside Edge. It is based on cricket and Aha, क्रिकेट okay. गैम्बलिंग yeah. Also Glücksspiel im Cricket. Mhm. Yeah. Nee, der Name ist mir ein bisschen unbekannt. Netflix sehe ich normalerweise englische Filme und wenn es geht auch Sprachfilme, wie also manchmal Französisch oder wenn es gibt, deutsche Filme auch. Weil Aber Hindi Sir, und das war nicht von Netflix. Es war auf Prime, I guess. Amazon Prime. प्राइम अमेज़न nein, im Netflix. Im नेटफ्लिक्स पे Netflix No, habe ich sir. gesehen. I am talking about the series Inside Edge. Sonia watched. Yeah. Oh, I see. Amazon Prime. Nee, das habe ich nie probiert bis jetzt. Netflix, ja. Netflix habe ich ja auch gesehen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Serie von, also das ist auch auf ein Buch basiert. Und es geht um ein Mann in Frankreich. So, da gab auf Englisch natürlich, aber es gab viele französische Hintergründe, French background. So, wonderful, very nice film. So, sometime maybe you should also watch some of these foreign series and foreign films. Yeah, sir. They have amazing storyline and Yeah, so nice thing. New actor and super, really super. And that suspense was slightly odd and ein bisschen unerwartet. But it was very, very fascinating. And I knew that character. I'd read those books earlier. I knew that character. And yeah, it was kind of matching up to what was written in the book.
So that was really worth it. So what's the name? Do you read detective fiction? No. No. Okay. Uh, it's based on a one of those stories from there is basically a gentleman thief. Even if he steals from somebody, he says thank you very much. You know that kind of character. It's out of the 1920s and 1930s. So these books were written at that time, uh, and they changed the name slightly to a Frenchish name. I mean, I'm trying to recall the name now. Raffles, I think. I'm trying to recall the name. As soon as I get it, I'll let you know, because I know the English name. It doesn't work with that English name. So they changed the title a bit, but the story was the same because I knew of the French connection here. Yeah, I'll let you know as soon as I recall that. This was about quite a while back. There's hardly time. Also ich habe kaum Zeit, diese Netflix-Filme zu sehen. Normalerweise in der Nacht und nur am Samstag ist es möglich. Am Sonntagnacht geht es auch nicht. Am Montag früh beginne ich mit der Arbeit. So, it doesn't work. Und ich bekomme auch Empfehlungen von meiner Tochter. Sie sieht auch sehr gern Netflix. Und sie sagt mir, Papa, du musst dann dich diesen Film ansehen. Dann sage ich, ja, okay. Und dann schickt mir sie dann diesen Namen. So was So it how Lupin? Lupin, it is Lupin. Lupin? Yeah. Lupin, English में Lupin. Lupin था वो, Lupin. I'm not Lupin, sure. right? Yes, yes, yes. Yeah, that's the same one, Arsène Lupin. Yeah, I have heard of it. Arsène, Arsene, Arsène Lupin. Yeah. Right, Arsène Arsenelupin. Lupin. Yeah. He's a gentleman thief. Wonderful film. Wonderful film. So haben Sie Money Heist gesehen in Netflix? Nein, I have. ich hab davon gehört, aber nicht gesehen. Leider. So you should see, it's a very nice Yes, one. definitely. So you will love it. Okay, I hope so, but let's see when I can find the time. Yeah, because it is, as Dawat said, long, each episode is like 40, 45 minutes, And there are 5 seasons. 5 seasons. Oh, so 5 episodes per season, so about 25 No, no, sir. So episodes. It no, has so more 10, than 9, 9 10 to 10 episodes. episodes per Yeah, season. per season. Oh, right. So 50 episodes overall, is it? Yes, sir. But More it than is 50, worth I think. watching. सर And बैंक so you have रॉबरी to, के ऊपर है ये so ठीक है, Bank of Spain बैंक ऑफ and स्पेन Mint. कल La से Casa छुट्टी de Papel. कल से छुट्टी 1 महीने के लिए बीस से 40 And so दिसंबर the था thing is, the main thing is that you cannot skip any season because it is interrelated and interlinked, sir. So if you'll not see it, Yes. you'll not understand. Understand. Okay, ich habe es mir notiert. Money Heist. Ich habe es Yes, sir. gerade notiert. So I'm a big fan of Money Heist, and the day it came out, so the latest season, I seen it at that moment only, at that night Shout. finished. Yes. So I till also 4 o'clock, finished at so that till night. 4 o'clock in the morning, till 4 o'clock in the morning. So I finished it everything. Okay, dann werde ich auch mir diesen Film ansehen. Niche film, so it's a series. Well, from Netflix associated with the film, das ist the same. Und ich habe gerade gesagt, ich werde mir diesen Filmserien ansehen, habe ich ja gerade gesagt. Also, was für eine Struktur ist das? Ich werde mir diesen Filmserien ansehen. Also, welche Struktur haben wir hier? Where day? It's Future. a future. Genau. Und das heißt dann Futur 1. Why? Eins, yeah. Eins.
Okay. Futur 1, Futur genau. 1, Science, ja. Das heißt Futur 1. Es gibt auch ein Futur 2, natürlich. Yes, sir. Aber Futur 2, über diese Struktur sprechen wir dann ein bisschen später. Wir werden über die andere Struktur später sprechen. Da gibt es auch ein Problem hier. Und das Problem eigentlich ist ganz klar, warum brauche ich hier eigentlich diese Struktur? Man kann auch sagen, was ist denn hier los? Ich sehe mir Entschuldigung, diese Filmserien an. Das ist auch Futur. Aber das hängt von die Kontext ab. Der Kontext ist gleich. Ja, ich sehe bald, also, oder ich mir morgen oder im Laufe der Zeit, nächsten Monat, das kann ich auch sagen. Ja, wenn wir eine Datum oder eine äh, particular Zeit sagen, dann wir kann Präsent als Futur benutzen. Präsens als Futur benutzen. Kannst du mir ein Beispiel geben? Sir, morgen will ich Kino gehen. Will ich ins Kino gehen. Ja, warum ist das Futur? Sir, die Satz ist Präsens, aber es meint, dass ich will die Aktivität in Future benutzen. Im Future machen. Was gibt es hier in diesem Satz? Ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm sehen. Yeah, you can see my screen, right? Yes, sir. So, ich will morgen ins Kino gehen. Durch Verwendung dieses Zeitadverbs habe ich einen Satz im Präsens mit einer futuristischen Bedeutung angegeben. Das Zeitadverb macht den Satz Futur 1. Ich will morgen ins Kino gehen. Oder einfach ohne Modalverb geht es auch. Ich gehe morgen ins Kino. Morgen als Zeitadverb zeigt Futur. Also man braucht nicht zu sagen, ich will morgen ins Kino gehen. Mit einem Modalverb braucht man das nicht zu sagen. Ich gehe ins Kino ist auch eine Art Futur. It's a kind of future. I am going to the cinema or I go to the cinema. It's also a kind of future, but since you have not used any qualifier, time qualifier, we call the sentence as presence. Ich gehe ins Kino. Das heißt dann, das ist presence, because there is no time qualifier. So, wohin gehst du jetzt? Ich gehe ins Kino, and you're not yet reached the Kino. You're going to the cinema. So it also counts in that manner. Ich gehe gleich ins Kino. बस निकलने वाला हूं या जा ही रहा हूं. Also ich gehe gleich ins Kino. Das ist auch Futur. Also da braucht man eigentlich diese Struktur nicht. Aber wenn ich sage zum Beispiel,
Es wird morgen schneien. Wird schneien. Ist das Futur? Yes, sir. Okay. Aber wenn ich sage, ist es auch Futur? Yeah, sir. Yes, sir. Was ist der Unterschied zwischen die zwei Sätzen? Es wird morgen schneien, er wird in der Kantine sein. Sir, it will and Also, he will. letzten Monat. Morgan. Morgan is specific to make the time specific. I've removed it. Es wird schneien, er wird in der Kantine sein. So because of vid, we can say that it's a future sentence, sir. Also werden plus Infinitiv. Werden plus infinitive. So Yeah. Futur. But suppose I say er wird kommen. Futur? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. So anything with werden plus Infinitiv is Futur 1. Futur 1. Okay. But what is a certainty here? Is it certain er wird kommen? For example, a short while back, Murtaza was not here. But er wird kommen. Of course, he's here now, but er wird kommen. Does it show total certainty? Er wird kommen. Okay, let's take another one here. For some short amount of time, Murtaza normally goes to attend meetings. He's back very soon here. And das war am Freitag, glaube ich. Als ich eine Frage gestellt habe, da sagte Anuradha, Sir, he's in a meeting. Er wird bei einer Sitzung sein. Das war am Freitag. Anuradha, do you recall this statement? Sir is in a meeting, and then we proceeded with the thing. And Murtaza, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. what does this mean here? Er wird bei einer Sitzung sein. This is also future. Er wird bald kommen, er wird bei einer Sitzung sein. He will be in a meeting. Ah. So he will be in a meeting. Does it show future? Er wird in der Kantine Yes, sir. sein. Yeah, sir. Yes, sir. It shows future? Are you sure? No, sir, it is a possibility. Gut, Murtaza. Ja, wie heißt es auf Deutsch dann? Well done. What is this word possibility? Möglich. No, there's another word. Möglichkeit. No, there's another word. Wahrscheinlichkeit. Vermutung. Vermutung. Was bedeutet Vermutung? Sir, guess. Assumption. Assumption. So werden plus Infinitiv hat zwei Bedeutungen. Einmal
Futur 1 und einmal kann diese Struktur auch eine Vermutung zeigen. Also unsere Sätze zum Beispiel. Es wird schneien. Ist man sicher? Es wird regnen, es wird schneien. Is it a certainty it will snow, it will rain? Nine, sir. It's a normal guesswork. It's a prediction. You presume. Yes. How do you presume? Based on the weather conditions. Clouds and thunder and lightning. So, aber für das, wir können könnte benutzen. Es Nein. könnte schneien. Nein. Nee. Was sagt man normalerweise? Es wird wohl schneien. Was ist das Wort wohl hier? It's a chance. Give me the word. Possibly. Possibility. Probably. Probable. The könnte schneien would be a Irrealität. What you are telling me, then, das ist auch möglich, but we are going with an Irrealität here. You look at this here. This is the probability, irreal, because it's unsure. If you want to use that Vermutung, the way you said it could, then use it this way. So geht es auch. Es kann wohl schneien. So here this modal verb, können, gives you that possibility, probability factor with wohl. Es kann wohl schneien. It can probably rain. The difference between the two, es wird wohl schneien und es kann wohl schneien, here you are not totally sure. Here you are attempting to be sure. You're more or less sure and you're waiting for it. Es kann wohl schneien. So sieht es aus. Es wird wohl schneien. Naja, die Wolken sind schon da, aber ich bin noch nicht sicher. So, mit Vermutung, the use is the tricky one. Aber Vermutung ist ganz klar. Das sieht man schon, wie bei diesem Beispiel. Er wird in der Kantine sein. So ein Satz ist ganz klar eine Vermutung und kein Futur. So, die Struktur ist uns schon bekannt. Werden plus Infinitiv am Ende. Normalerweise die Bedeutung ist Futur. Aber die zweite Bedeutung ist eine Vermutung. Ja, Jayant. So, wie kann man Sicherheit mit Futur 1 verwenden? Mit Future there is no Sicherheit. There is no Zum Beispiel, ich habe eine Kollege und er muss morgen ins Büro kommen. Ja. So, ich will meinem Chef berichten, dass er wird morgen kommen. Aber ich bin sicher. Ich bin sicher, so kann ich Futur 1 verwenden hier. Ja, Futur 1 geht schon, aber niemand ist der Sache sicher. Remember, with future, there's always an uncertainty, which very beautifully is put in Hyderabadi, Dakkani Hindi. Kal aayega wo, inshallah. Because with future, no one is certain of the future. Did anyone know that the CDS was going to die in that helicopter crash? No.
He must have simply told them that 2 o'clock, please arrange the meeting for 2 o'clock. I'll address the gathering at 2 o'clock. I have a lecture and yeah, I'm coming by helicopter. I'll talk to you at 2 o'clock. So if you look at it from the reality point of view, future is totally uncertain. What you normally intend saying is, as far as I know, all things being equal, he will show up tomorrow. That is the true meaning here. With future, there's always that vowel element here. So what you mean is, you mean well. You mean it in the right sense, in the positive sense. With here as a Morgan sign, he will be here tomorrow. I understand what you mean, but certainty करके नहीं कह सकते. I will here Morgan bestimmt kommt hier morgen. Also bestimmt ist hier. Bestimmt wird hier. How can you be assured of that bestimmt? So if you're going to go nitpicking, it's going to be very difficult to say, no, future is also certain. So that certainty part in many languages, it's avoided because you cannot say for sure. I'm looking at the pragmatic aspect in linguistics about it, not the structure. Yeah, but from your point of view, er wird hier bestimmt sein oder bestimmt hier sein, egal wie man das hier arrangiert. You can use the word bestimmt, no problem. But somehow it doesn't sound too good. You cannot give assurance on behalf of somebody. But what you said, I understand, yes. Du sagst deinem Chef, dass der Freund morgen bestimmt dort im Büro sein wird. Und die Struktur ist richtig. That was your question. That way it's correct. But think back, in reality, that Bestimmtheit you cannot give. In fact, your friend also cannot give technically. But positives Denken, das ist auch okay. And that's how we take leave every day, isn't it? Wir sehen uns morgen wieder. Die gleiche Zeit. That's how I normally close everyday session, right? Wir sehen uns morgen wieder die gleiche Zeit. Das ist meine normale Aussage. I've never used, wir werden uns morgen die gleiche Zeit sehen. Wir sehen uns morgen die gleiche Zeit. So over a period of time, you then realize that most of the language that we're using is full of such small, minor oddities. And you want to be very exact with the usage of language, then you choose your structure and your words also very carefully. In English also, I shall see you tomorrow. It's not I will see you tomorrow. The will shows more certainty. And it's a little on the impoliter side. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow in my office. It doesn't sound very encouraging when a boss says that to his employee. I'll see you tomorrow. The correct, of course, phrase should be I shall. We should all meet tomorrow and then I'll see you in the office tomorrow. I shall. Also viele von uns verwenden dieses shall im Englischen gar nicht. I shall be there. Between that shall and will in English, will is more stronger and more certain. Shall means I intend to be there, but will means I will be there. Difference between shall and will in English. वैसे भी English को छोड़ दो, बहुत टेढ़ा है. So let's try this.
Mit Futur 1 kann man auch über die Gegenwart sprechen. Gegenwart. Also, und wenn man etwas über die Gegenwart spricht, Gegenwärtiges spricht, das hat wieder zwei Bedeutungen. Vermutung und Aufforderung. Was ist Aufforderung? Was bedeutet das Wort Aufforderung? Sir, opinion, Äh, Meinung. nee, it's more of Request. a request, but not just a request. It is actually a command or an order or a demand that something be done, but you are putting it in that manner. That is an Aufforderung, a request or a demand. Ich bin aufgefordert, morgen 10 Uhr ins Büro zu gehen. I've been requested to go to the office tomorrow at 10 o'clock. But I've not been requested, I've been ordered. But I don't want to say it that way. So I say, ich bin aufgefordert. Right? So that is a request that I cannot avoid. That is an Aufforderung. It's like, at a gathering when people are standing up, sab baith jaiye, please baith jaiye aap log. It happens at many gatherings. You must have seen that, no? Suppose there's a film star or somebody famous who walks in. People in the front, sometimes they get up, on the middle, they suddenly stand up. Baith jaiye, sab log baith jaiye. It's a request, all right. But at the same time, don't you think it's a kind of a demand that the people sit down? So that very subtle meaning is there with that polite form also. We'll come to that when we do this. Can you mark these sentences out for me? Hast du Marco gesehen? Nein, er wird schon in der Kantine sein. Was ist das hier? Zukünftiges, eine Vermutung oder eine Aufforderung? Vermutung. Vermutung, okay. In 2 Wochen werde ich unseren neuen Kunden treffen. Zukünftiges. Zukünftiges, okay. Sie werden das Protokoll jetzt bitte sofort schreiben. Aufforderung. Zukünftiges. Now things are getting interesting. Sau. Orderung, so. So is it an Aufforderung? Yes, sir. Yeah, sir, he said immediately. Okay. It's Sofort, an yeah. Order. order, It's but like in an order. requesting form. Yeah. Okay. Bitte. Yeah. Hast du den neuen Beamer schon getestet? Was ist Beamer? Have you come across this word? Beamer? Yes, What sir. Projector. Yeah? Projector. Yes, sir. Projector. Projector. Projector, yes, they are Beamer. I think Murtaza would have, or maybe even Jayant. And normally, many of the lectures where there's a presentation, man braucht einen Beamer. Ja, they are Beamer. Hast du den neuen Beamer schon getestet? Nein. Ja? Er wird schon funktionieren. Vermutung. Ja, Vermutung. Okay. Was macht denn der Müll hier auf Ihrem Schreibtisch? Ich werde ihn gleich wegräumen. Zukünftiges. Zukünftiges. Die Adressliste hier muss noch überprüft werden. Ja, das wird unsere Praktikantin übernehmen. Vermutung. Sir, Aufforderung. Ist es Aufforderung oder Vermutung?
If you say Aufforderung, it's a demand. Can you make a demand on someone who is not present? Das wird unsere Praktikantin übernehmen. Das ist wieder werden plus Infinitiv. Alle Sätze haben werden plus Infinitiv. So what is it here? Vermutung. No, it's zukünftiges. The address list must be checked. Or that our intern will do. A Praktikantin or our intern will take on that job, will take that job. Die erste Satz ist Aufforderung und die Antwort ist Vermutung. No, the erste Satz ist zukünftiges. Ja, das ist also passiv, ne? Ja. Muss überprüft werden, das ist passiv. Must be checked. Has to be checked. Or that our new intern will take up, or that our intern will take it up. Or our intern will do that. Is it future, or is it Vermutung, or is it Aufforderung? What is it not? That's negative. Second sentence is Vermutung. It's an assumption. Ha. Not a request or a demand. Yeah. And it's not something to do with the future. Yes. You're sure it's a guess. I think so. What do the others say? Was sagen die anderen? Think of a situation where some cleaning work has to be done, entweder zu Hause oder im Büro. And you are doing it yourself. Then your friend, colleague, whoever, zu Hause, mother, father, brother, sister, whoever comes up and says, तुम क्यों साफ कर रहे हो? कल वो अटेंडर आएगा या अटेंडेंट आएगा या अटेंड जो महिला जो काम करती है वो आएगी, वो कर देगी ना साफ. Vermutung. Sir, then it's future. So how will you interpret this? It must be done. हाँ कल वो कर लेगी. I'm using that कल deliberately. हाँ वो कर देगी. मेड आएगी, असिस्टेंट आएगा, वो कर देगा, ये वो कर देगी. बताओ इंटरप्रिटेशन बताओ इसका. This is interesting. It's between these two, right? Yes. So entweder zukünftiges oder vermutlich. So what is it? Das wird unsere Praktikantin übernehmen. So es ist Aufforderung, so. How can it be Aufforderung? She is not present here. So तुम तो directly कह ही नहीं सकते हो ना. It's not, Sie werden das Protokoll jetzt bitte sofort schreiben. You're not telling the Praktikantin about it directly. This is a talk between you and me. Let's take a simple situation. Also morgen haben wir eine Party. Wir alle. All of us. Und wir haben diese Arbeit unter uns geteilt. You do this, you'll do this, and ये करना है, सब हो गया. अच्छा, अब फिर इसमें
डिस्कशन ये आता है कि भाई कल के लिए चलो एक केक बनाते हैं, केक कौन बनाएगा? Oh, das wird Anrada backen oder Anrada und Arya zusammen backen. Sie werden das backen. Die beiden werden den Kuchen backen. So is it a Vermutung or is it Zukünftiges? Zukünftiges. I'm telling the others. भाई केक भी तो बनाना है सर, मैं ले आऊं क्या या मैं बना दूं? नहीं कोई बात नहीं, जस्ट डोंट वरी, ये अंदाजा और वो बेक कर देंगे। Zukünftiges. सर आप बोल रहे हो बेक कर देंगे, तो फिर वो zukünftiges ही है। यहाँ पे तो वही है ना। हाँ, कर देगी। हाँ, तो ये भी फ्यूचर है। that's right. So इसमें फर्मूटुंग कहाँ से आ गया? सर जो फर्म्यूटिंग है वो उसकी मतलब उसके अंडर आता है फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ही। पर वहां पे ऐसा थोड़ी लिखा है कि शायद कर देगी, वहां लिखा है कि कर देगी। कर देगी। So this is Gegenwärtiges. Sorry, this is सर अब Vermutung is political form. we can werden plus infinitive Gegenwärtiges sein. Sir, das ist irgend was, sir, irgendwas Vermutung ist immer Futur. Man kann nicht andere Satz Doch. Die Struktur auf Deutsch erlaubt so eine Art ausdrücken lassen. It's allowed. German structure allows that. An equivalent structure like this in English or other languages is not always possible on a one-on-one basis. Das ist die deutsche Struktur. Also, eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung. It's possible in German. This is the beauty here. Zukünftiges Ausdrücken. सर या मुर्तजा, जो सिक्स्थ सेंटेंस है ना, उसमें अगर हायरार्की आपको दिख रही है कि इफ योर मैनेजर और अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी इज टेलिंग समथिंग, then it will come to the future zukünftiges. Bilkul, because this assumes there is a Praktikantin in the office. You're correct. So if there's a Praktikantin in the office, amongst the jobs, sometimes not written down or jobs assigned, is that the Praktikantin, the intern, has to do all these things. So there it is, Zukünftiges. I agree, Murtaza. The junior most in the company or a firm in Deutschland und in Indien und überall in der Welt, der muss das alles machen. कॉफी बनाना है तो बुलाओ, उसको बुलाओ, कॉफी बना के लाएगी। खाना मंगवाना है तो उससे मंगा लो, वो ले आएगी। जूनियर मोस्ट है, प्रैक्टिकंटिन है, वो करेगी। Zukünftiges. She'll do it. I'm not asking her, you do it. So I can't say it's an Aufforderung. Aufforderung has to be addressed to the person. An imperative Satz, if you look at it that way, it has to be addressed to somebody. Only then you can call it an imperative. You sit down. Aap baithiye, baitho. I cannot use an imperative on a third person. Usse kaho ki baitho. No, but I'm telling you to tell him. So how is that imperative? It's imperative only to you, not on that person concerned. Deswegen haben wir Imperativsätze oder Aufforderungssätze nur in der zweiten Person Singular und Plural. You can't give a command to somebody who is not present there or whom you're not talking to directly. Yes, sir. Right? So if you have a practicantin, and Murtaza, you pointed it out very well, it means it's a job of the practicantin कि ये करना है, इसमें Vermutung तो है ही नहीं, वो करेगी।
ये पूरा चेक करना है, अकाउंट्स चेक करने हैं, पूरे टैली करने हैं, हाँ वो करेगी, है ना, हमारी इंटर्न वो करेगी. This is absolutely zukünftiges. There's no Vermutung here. And the other doubt that Jayant had here is this here. Also. Zukünftiges kann man mit zwei Tempusformen ausdrücken. Zukünftiges. Also mit Präsens, oft mit Adverbien und anderen Zeitangaben. Sir, ich habe gesagt, dass Vermutung kann nur mit Future 1 Infinitiv plus eventuelles Infinitiv benutzen. Aber Nein, nicht mit Präsens. das kann man auch mit Modalverben ausdrücken. Vermutung kann man auch mit Modalverb ausdrücken. Yeah, yes, sir. Right. है ना, so present tense में भी आ सकता है वो. So it's not necessarily only with werden and I can see that we're going to have a lot of fun learning. मजा आएगा. Or I can cover some good texts with you people too. So it's very interesting. So when you say Vermutung, we have to first broaden our meaning, the definition of the meaning. Ein bisschen erweitern. So wir wollen sehen, wir wünschen, dass etwas geschieht, dass etwas passiert. Aber nicht jetzt, in der Zukunft. Oder in der näheren Zukunft. Oder etwas geschieht gleich. Und wir wissen davon nicht. Dann vermuten wir das auch. That can also be a gegenwärtiges thing. Possible right now. For example, वही Friday का statement मुर्तजा का, जब he always keeps informing us and he tells me directly, sir मैं मीटिंग में होके आता हूँ जल्दी. तो मुर्तजा कहाँ है? मान लो कि अर्जेंट कॉल है, विदाउट बीइंग एबल टू इन्फॉर्म वो चला गया. मुर्तजा कहाँ है भाई? मीटिंग में है सर. बट मीटिंग में है, हाउ डू यू नो? उसने तो इन्फॉर्म भी नहीं किया, जल्दी निकल गया. एक्चुअली मीटिंग में होगा. अभी की बात है, किन बात है वो. बताया नहीं तो क्या हुआ? अर्जेंट कॉल था, तुरंत निकल गया. So that is also Vermutung, and that is Gegenwart, not zukünftig. So mit bald und so weiter und so weiter. So, and Futur 1. Also diese zwei Strukturen helfen uns dabei, dass wir Zukünftiges ausdrücken können. Jetzt die zwei Beispiele. Mit einer Erklärung. Das Futur 1 wird, now the word, auch, followed by another qualifier, oft verwendet, um Vermutungen oder Aufforderungen auszudrücken. Auch oft. Don't miss out these two small words. Also often. To express Vermutung or Aufforderung. Hast du Marco gesehen? Ach, der wird schon in der Kantine sein. Vermutung. अच्छा 4, 4:30, 5 बज रहे हैं क्या? ओ कैंटीन में होगा. Remove werden, put sein, and that Vermutung becomes surety. Ach, there's in the Kantine. If you look at the next sentence, Sie werden das Protokoll jetzt bitte sofort schreiben. Auffordern. You will write down the minutes now, immediately, please. Okay? अभी के अभी आप कृपया ये मिनट्स लिखेंगे.
And see what it says here. Aufforderungen mit Futur 1 sind sehr direkt und eher unhöflich. Was ist denn unhöflich? Impolite. Impolite. So preferably avoided. Unless you are fed up with whoever you're giving that Aufforderung to, and you deliberately want to give that directly and a little more roughly. Sie werden das Protokoll jetzt bitte sofort schreiben. Because that bitte is still there. Don't think it's a request. That werden plus schreiben is what makes it direct. It looks very much like futur. Werden schreiben, aha, okay, future हो गया. लिखिएगा. लिखिएगा नहीं, अभी. Yes. Jetzt ये sofort, go सेंटेंस ahead. का मतलब क्या हुआ? You will write down the minutes right now. Immediately. Double. Right now and then immediately. Sir, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Chef sprechen und dann kann ich sagen, dass ich werde das. Machen. Ich werde das tun. Das ist Zukünftiges. Aber das ist Aufforderung, aber ich habe das an mich imposed. No. That Aufforderung in that sense, yes, you can impose it on yourself. Ja, das kann man sich auf sich wirken lassen. Aber das ist also in dem Satz ist das nicht so ausgedrückt. Normally an order cannot be given to oneself unless you're having a monologue as an actor in front of a mirror. So I'll do that. I'll do the work. It's something that you take upon yourself as a commitment. It's not an Aufforderung. Aufforderung would be so kann man das, Sir, dieser Commitment durch Future 1 kann man machen. ausdrücken. Kann man machen, ja. Das kann man ausdrücken, ja. But there are other sentences which help you out with that commitment. Ich muss. Ich muss, ich soll, ich müsste, ich sollte. Yes, sir. Ja, aber Future 1 ist auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, ja, aber das wird normalerweise nicht so oft gebraucht, nicht so oft verwendet, eine Aufforderung auszudrücken in diesem Sinne. Not in the way you pointed out, because there the modality counts. It's a modality there. And that modality is also, if you're doing it on your own, compulsion from within, your own personal compulsion, your commitment, ich muss. If it's a compulsion, commitment, which you're obliged to fulfill, soll. That is the difference here between the modal verb plus infinitive and werden plus infinitive. Imposing something on yourself is automatically müssen. Ich muss studieren. Ich habe also nächste Woche eine B2-Prüfung. Ich muss studieren. So there you can't say, ich werde studieren. As an Aufforderung. And that meaning doesn't come through. Ich werde viel studieren.
It has nothing to do with die Aufforderung at all. Ich werde viel studieren zukünftiges. It's not even a Vermutung. Sir, zum Beispiel die Chef hat mir gesagt, dass du werdest du werde Du willst, etwas tun. du Du werde wirst, du willst etwas tun. So, als mein Antwort kann ich die Futur 1 wiederholen. Ja, ich werde das tun. ich werde das tun, ist ganz richtig. Ja, aber ich habe mit meinem Chef zustimmen. Ja, das ist richtig. Aber der Chef won't say, du wirst das machen. Er sagt, du sollst das machen. The word will Yes, not sir. come from the chef. So in a dialogue, he says, das sollst du machen. And your response will be, ja, das werde ich machen. Das werde ich machen. Das werde ich tun. From the point of view of the chef, in this context that you've just given me, वहाँ werde नहीं बैठेगा. Du wirst das machen. Nein. Du wirst das machen ist eine Aufforderung. And normally in that sense, it's unhöflich. Then they remove the pattern. And then make it as a directive imperative sense. Bitte, du machst das. We are entering into the territory of Pragmatik und Sprechintention. This is going into language theory. Pragmatics means the effect of a statement on a person, the hidden meaning and the open meaning. For example, sitting in a room, let's say right now, I'm sitting like this. Okay, body language. And I say, yeah, it's a little breezy today. थोड़ी हवा चल रही है. A person with me in the room will probably automatically get up and shut the window. But from your point of view, from outside there, when I'm saying, yeah, थोड़ी हवा चल रही है. And from your side, I've not said anything about it being cold. My Körpersprache und meine Aussage from your side might elicit a statement, sir, fan बंद कर दीजिए ना, या window बंद कर लीजिए, fan बंद कर लीजिए. So just the statement हवा चल रही है has got an answer from the other side, has got a response from the other side. Statements are very, very tricky. They have to be interpreted depending on the situation, provided both the people understand that statement in the right sense. Imagine a sentence, namak hai. Sitting at a dining table, namak hai yahan pe. No, why am I asking for salt? It's not just to, मुझे देखना है बस नमक कैसे दिखता है आपके घर में. पिंक वाला है, ब्लैक आप वाला है, व्हाइट इनडायरेक्टली वाला है. बोल रहे हो कि सब्जी में नमक कम है. किसी चीज में. अब ये तो नहीं बोला कि हाँ, सब्जी में. मतलब हाँ, और something that you नमक, are eating. so नमक not only कम है, but आप मुझे नमक दे दीजिए. दी नमक दीजिए. है का ये मतलब नहीं, हाँ है, हम तो हर महीने हाँ. खरीदते हैं. That is not the answer that I'm expecting, correct? Yes. So you see, there are lots of meanings to a sentence and utterance. So we are going into a little more interesting, but not in our syllabus area. So इसको छोड़ देते हैं फिलहाल तो अच्छा रहेगा. Otherwise you'll get lost. It's a Yes, sir. fascinating subject, fascinating. Let's stick here to was wir hier haben. Zukünftiges
und eine Vermutung auch. Nicht nur Vermutung, but in Einzelfällen, individual cases, das kann auch eine Aufforderung sein. Okay? I'll give you some examples later. We'll have fun with language later. Da wir uns dann ein bisschen besser ausdrücken können und besser, also die Sprache besser beherrschen. So, okay with this now? Zukünftiges Ausdrücken? Ja, Sir. Futur 1, werden plus Infinitiv, das ist die Struktur. Okay. Gut, so weiter, wenn wir mit der Lektion weitermachen, Ideen gesucht. Und ich möchte euch dann etwas zeigen. Das ist oder war die Situation einmal in Deutschland. Viele Werker, Handwerker und solche Leute haben ihren Job verloren und sie mussten dann als freiberuflich da arbeiten. Also dieser hier zum Beispiel, ein Handwerker, hat eine Anzeige hier geschrieben und er bietet den Leuten einen Service ein. So a couple of new words here. I would like you to read this for the words only. So who can explain the questions to me? So, das ist Seite Nummer? 94. 94. Okay, Lehrbuch. Lehrbuch. Ja. Ihr Regal hängt schief. Der Kleine hat die Wand eingeklemmt. Die Gardinenstange will nicht an die Wand. Problem beim Teppich verlegen. Der Rasenmäher macht keinen Mucks mehr. Kleine und größere Katastrophen. Da kann ich Ihnen helfen oder da kann ich helfen. So what is this? What are the words, new words here? Ihr Regal hängt schief. Was bedeutet das Wort schief oder schief hängen oder die Arbeit ist schief gegangen? Sir, shelves are arranged, मतलब hanging in a wrong manner, inappropriately. मतलब like this or like this? Are they like flat, normal जैसे होना चाहिए? Or are they at an angle? Tilted. Yeah, tilted. Tilted. So when you say schief, ja, das ist ein Adjektiv, kann auch ein Adverb sein. So schief hängen hier bedeutet, they're at an angle, they're hanging obliquely. And at an angle, tilted, lopsided, or askew, as they say. But that's more English. Hatte हुए, like. Der Kleine hat die Wand eincremen. Paint. To put cream. हाँ वही that painting. हाँ, so मतलब दीवार पे कुछ Sir, paint there बच्चे ने क्या पेंट कर है दिया. तो the little मतलब हाँ, छोटा little one करेक्ट. शायद So बच्चे की बात हो रही होगी. हाँ हाँ, तो बच्चे ने दीवार पे कुछ क्रीम वगैरह कुछ लगा दिया लगा क्या? दिया है क्या? हाँ Okay. Die Gardinenstange will nicht an die Wand. The key word is Gardine, then you'll understand the word Stange. Die Gardine. Wo findet man Gardinen in einem Zimmer? Vor der Tür oder vor dem curtains. Fenster? Curtains. Shabash. Yeah. So die Gardine, die Gardinen ist Plural. Und was ist dann die Stange? Pipe. Hanger. Yeah. There's a word for it. Come on. Rod. Sir, hanger. Curtain rod.
कर्टन रॉड, या कर्टन रॉड. जिससे वो रिंग लगा के वो कर्टन टंगाए जाते हैं. So the Gardinenstange will nicht an die Wand. दीवार में फिट नहीं हो रही. Probleme beim Teppich verlegen. Problem with laying the carpet. Laying the carpet. This is a specialized job. Huh? People do it themselves. Carpet, laying a carpet simply doesn't mean कि भाई बिछा दो काम हो गया. The edges of the carpet have to be stuck to the floor. चिपकाना होता है उनको. And normally it's a wooden floor. ये हड़बड़ी में या जल्दी में कोई अंदर आए, वो कारपेट उस फ्लोर पे स्लिप कर सकता है, तो गिरने का डर है. सो उस वजह से ये कारपेट को चिपकाते हैं यूजिंग अ स्पेशल एडेसिव टेप. उसको चिपकाया जाता है वुडन फ्लोर पे. Und der Rasenmäher, was ist Rasen? Der Rasen. Also was ich vor meinem Haus habe. Shave. Nein, vor meinem Haus. Und das ist eigentlich grün. Und man sagt, Garden roller. nein, Rasen, only Rasen. Rasen, sagt man, ist auch Gras. Lawn. Lawnmower. Lawnmower is correct. Yeah, lawnmower. And the lawnmower is not making mucks. Noises. मतलब उसमें से कोई हरकत नहीं हो रही. आवाज तो नहीं आ रही. हाँ. आवाज ही नहीं आ रहा. खराब है क्या? Kleine oder größere Katastrophen. You can use this word. Minor and major. Yeah, this mucks, for example, you can use it in a very nice way. I don't think I told the others this, but chalega. Mucks, moisten, mucks, not moisten, still. Mucks, moisten, still. Vor einigen Lehrern sind viele Kinder mucksmäuschenstill. What does it mean? To stop murmuring. Or strong bolo thoda. Alle Kinder in der Klasse sind mucksmäuschenstill. शोर मचाना बंद कर दो. Sir, motion मतलब as a mouse something. हाँ. मतलब as quiet as a mouse. Yes. Pinpoint silence. Okay. Correct. हाँ, pin drop silence. Pin drop silence. Not only silence, but you will not see any movement also from them. Okay. Still. That's why still is Absolutely used. still. It's like a mouse. जो चूहा जब आता है ना एकदम वो फ्रीज हो जाता है. ना चूहा और ये बिल्ली के सामने Yes, या yes. के सामने एकदम फ्रीज हो जाता है. No movement whatsoever. That is mucksmäuschenstill. This is absolute silence. So mucks here, some noise. कुछ हरकत नहीं हो रही उसमें. So dann sagt er, Siggi Hausmann, ich kann helfen. Er hatte eine Baufirma, aber dann kam die Pleite. Was ist denn Pleite? Die Firma ist jetzt pleite. ये प्लाइटा क्या होता है? So, ist pleite. Die Firma ist pleite. Sir, bankrupt. बिल्कुल, दिवाला निकल गया. हाँ सर, अभी 2 दिन पहले जयंत ने एक वर्ड भी यूज करा था उसके लिए. Bankruptcy का. Bankrupt. हाँ, bankrupt का.
Uh, Welsh is what? I don't remember, Welsh sir, ist but what? ये Was hat er gesagt? Welches Wort ist es? Das habe ich nicht mehr im Kopf. Wie war der Kontext? Welchen सर Kontext? Aus इट welchem? वाज इन द लेसन ओनली और आप हाँ, एक्सप्लेन कर रहे थे okay. कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलो लॉस में चल रही थी Uh, कंपनी व्हेन वी वर लिसनिंग टू द दैट Audio, इंटरव्यूज Audio, Audio. यस Ah, ja, यस ja, यस ja, ja. Also kein Geld mehr. Also pleite sein. Ja, das ist das Wort eigentlich. Pleite ओके sein. Ja, लाइट absolut डिजाइन total pleite sein. Oder diese Frau hier, Mira Kleinstube. Sir, das Sie, Wort war in Concourse gehen. yeah, in concourse game. Yeah, thank you. Yeah, I just remembered now. यस Go down. Correct. In concourse game. So pleite sein, pleite haben, go bankrupt. Yeah, insolvency. That's bankruptcy or insolvency. Concourse, then it's a noun. Uska verb nahi banta hai. Yeah, okay. So jetzt hier. Mira Kleinstube. Sie ist eine Hundeflüsterin. So was für ein Job ist das? घुमाने वाला dogs को. Mhm. Hundeflüsterin. Was Caretaker. bedeutet flüstern? Flüstern. Bitte sprich lauter. Warum flüsterst du? Sprich lauter. Warum flüsterst du? विस्पर Whisper. So die Hundeflüsterin. डॉग विस्पर Rar. सर Yeah, the या dog whisperer. So what does it mean, dog whisperer? There's also a profession called the horse whisperer. What is a dog whisperer? डॉग्स डॉक्टर Uh, well, a dog's friend, psychologist, sociologist, ओके everything to a dog ओके ओके who understands dogs very well. डॉग्स Also, sie ist eigentlich eine Tierpsychologin, an animal psychologist. Und The sie Deutschland had viele odd jobs. oh, yes. I mean, everywhere, not just Deutschland alone. It's all of Europe. All of Europe and America. हमारे यहाँ इसको any veterinarian surgeon or veterinarian is called a कुत्ते का डॉक्टर या जानवरों का डॉक्टर कोई कदर नहीं है veterinarian की. Whereas a tierarzt is given a hell of a lot of respect abroad because he deals not only with just dogs and cats, he also deals with the bigger animals like cattle. And their large part of their economy is dependent on cattle, looking after the cows and no, they don't have buffaloes anyway, sheep and goats. So there is a huge amount of respect for them. Yeah, kutte ka doctor. And that's a term I've heard being used. I'm sure you too have heard something on those lines. It doesn't sound very polite. So hier Hundeflüsterin, Tierpsychologin. Sie bietet Einzeltraining und sie Kosten. 50 € pro Stunde. 3 महीने लगते हैं कुत्ते की ट्रेनिंग के लिए. So you can see how much money she's making. Oder Sommerspecial. Last minute Picnic. Nix im Kühlschrank. Nix. Das ist nichts. Wir versorgen euch Rucksack mit einem großartigen Picknick und leckeren Snacks. Geschirr, Besteck und Gläser liefern wir gleich mit. Was ist Geschirr? So utensils. ग्लासेस Yes. ग्लासेस
नहीं, Gesher is बर्तन Glass बर्तन utensils, crockery, sir. बर्तन, crockery, plate वगैरह. Beshtek, Cutlery. cutlery. And under cutlery, can you name the three items with the articles in German? Churi, kata, chamach. With the article, please. सर दास मैसर Mhm. Der Löffel. der Löffel und die Gabel. Und die Gabel ist richtig. Okay. So, liefern, that also we supply. 44 €. Picknick für 2 Personen. And these are the items available there. Frikadellen. What's a frikadelle? अब यहाँ पे we'll end up discussing खाना. I'd rather avoid this. Frikadelle is a kind of a meatball. Meatball. Hähnchen Schenkel. What is Hähnchen? Chicken legs. Chicken legs. legs. Chicken legs. Zwei Sorten. Oh, yeah, wait. अब छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ना. हाँ. UVM. What is an UVM? Frikadellen, Hähnchenschenkel, UVM. Was ist USW? Und viel mehr. Und vieles mehr. Vieles mehr. Ja, und vieles mehr. Also, gut, sehr gut, Arya. 2 Sorten Salate, Baguette. Baguette? So वो bread का Bagel. सर में ऐसा. खासियत क्या है baguette की? So वो ब्रेड का लोफ रहता है, उसके अंदर बटर या विद क्राउटर उन बटर रहता है, उसको सर ओवन में थोड़ा सा बेक करना होता है सर for 5 or 10 minutes. ना. It's available at bakers, ready to eat. So I was talking about the store bought one. नहीं, वो यहाँ के मीनिंग समझ जाओ. What is a baguette? It's a It's a French. long loaf. Yes. Right. That's why it's called a baguette. कितना long होता है? सर बहुत लॉन्ग नहीं होता, बट होता है सर 5 foot. 5 foot. It's probably your height or my height. I'm 5'8". सर 5 हाँ. feet. हाँ, 5 foot. You put it next to you. मेरे तो कंधे तक आएगा वो. That's called a baguette. Oh man. You have to see a true baguette in France. वो गधा के जैसे ना, जैसे हनुमान जी गधा लेके जाते थे, वैसे उसको गधे के जैसे लगता, अपने शोल्डर पे रख के जाते हैं लोग घर. It's very, very long loaf. These are unusually long sizes. But it's available in that size. Das kann man kaufen. So eine Größe, langes Brot. Time or I can't show you the picture. Let me see if I can. Yeah, okay. Baguette, Käseplatte, das verstehen wir wieder. A plate full of cheese. Also solche Jobs gibt es auch. Und außerdem gibt es hier auch was Interessantes. Eine neue Geschäftsidee mit Kochzentrale. Was ist das für eine Idee? What does it mean? Mit Kochzentrale. Man kann seiner Essen mit die Kochenküchen. Die Kochenkuchen. Kannst du das weiter erklären, Jayant? Sir, zum Beispiel, man kann ein Pizza auf selbst Auswahl machen. Zum Beispiel, man kann Jalapenos oder verschiedene Toppings
welche men will machen. Nein, das ist was anderes hier. Das ist was anderes. Was bedeutet mitkochen? To cook with. Mitfahren, to cook along with. Okay? So, ich erkläre das, wir können das morgen lesen. Ich erkläre das ganz kurz. Ich koche sehr gern. Aber allein zu Hause kochen ist nicht interessant. So, was tue ich? Dann gehe ich zu dieser Zentrale und ich koche dort mit anderen zusammen. Oh, es gibt viele Küchen für Kochen. Ja. Und Und wir bezahlen Gebühr. nee, wir bekommen auch was als Geld. Okay. Und in Deutschland hier spricht man von Regensburg, das ist eine kleine Stadt im Süden Deutschland. Cook for fun. So, was macht man hier? Wir organisieren Treffen, Räume und Experten für Leute, die gerne kochen. Und selbst wer den Spaß am Kochen erst noch entdecken muss, ist bei Cook for Fun willkommen. Ich möchte zum Beispiel, also ich koche gern, aber nicht regelmäßig und ich möchte mal etwas kochen. Dann gehe ich zu dieser Mitkochzentrale, Cook for Fun, und dort koche ich. Manchmal sind Experten da. Und ich kann auch was Neues lernen. Right? Also dafür muss man dann natürlich etwas bezahlen, solche Kurse zu besuchen. Aber sonst hat man viel Spaß beim Kochen. Und was gekocht wird, wird dann auch weiter verteilt. It's also given out further, sometimes to poor people. That is a Suppenküche. Have you heard about the Suppenküche? Yes, sir. Yes, so langars. Yeah, it's a free kitchen. It's a free kitchen and meant for people who are below the poverty line. I think we read that in one of the earlier lessons, didn't we? Suppenküche? Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. sir. So अपने यहाँ धर्मशाला नहीं है? Dark मंदिर, close. या मंदिर है जैसे गुरुद्वारे में, for example, we have the langar. That is an art Suppenküche. Although the difference is Suppenküche, you don't get a full meal. Whereas in a gurdwara langar, it's a full meal. Lot of people go there, voluntarily help in the kitchen, and then walk out. काम हो गया. That's the best part about this langar. The cooks are not paid. They don't want money. They are not given money. Das ist Gottesdienst. Service, offering service to God. That's how it's looked at. So this was a startup, and it talks about this project and a neue Geschäftsidee. Remember, this topic was all about jobs and Berufe and so on. Startups, basically. And how they came up with this idea and how it took off. There's an interesting program starting today, I think, or maybe it started, I don't know. Shark Tank. Have you heard about it? It's on television. Yes. Yes, sir. They sell Oh. business ideas. And these people finance them. ये पांच छह Yes, sir. businessmen are sitting there. If they like that idea, then they buy the shares from them and they finance the idea. वो इंडिया में especially आया है. These are local businessmen from well-known companies. 5 or 6, I don't remember now. तो आज रात को है 9 बजे से शायद सोनी पे. So you have to go and tell them this is your idea and what is it that you project and how will you gain your things and how will you share it, क्या करोगे and all that.
So if it is feasible, then they will fund it. क्योंकि उनका भी profit है, and they tell you how the profit will be divided. So ये उसके बारे में ही है, something similar here. So there are, yes, I agree. There are lots of different jobs. You can mow the lawn of another person. You'll get some money for it. You're walking past the house, you see the lawn is not well kept. You can go ring the bell. Guten Tag. Darf ich Ihren Rasen mähen? Na schön, na wie viel? Ja, das ist minimal. Eine Stunde dauert es. 15 Euro, 20 Euro. Instead of just roaming around doing nothing, 20 Euro. घास काट दो, थोड़ी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं. Yeah, there are all kinds of jobs. Imagine preparing food for somebody else. Im Raum Köln. Die Idee wurde in ihrer Wege geboren, in der eines Sonntags nichts Essbares mehr zu finden war. आजकल तो ये बहुत हो गए हैं. अभी खाने को कुछ नहीं है तो जोमेटो को फोन करो. उसके अलावा और भी हैं, डोंट रिमेंबर ऑल द एप्स. कितने हैं यहाँ पे? So, die sind alle Ideen für Arbeit. Und das war unsere Lektion. Beruf, Jobs, Arbeiten. So, habt ihr noch Fragen? If you have a business idea, try approaching the Shark Tank. German पढ़ाओगे सब मिलके. Nice idea, sir. साथ साथ Arya खाना knows gates. या जर्मन पढ़ाओगे, साथ में खाना भी बना दोगे उनका. इसका इतना परसेंटेज है एंड देन इतना ये कर सकते हैं. सोच लो. For all you know, you might get lots of takers. Expand slowly. एक रीजन से दूसरे में एक्सपैंड करो. बोलो फ्रेंचाइजी खोलेंगे. And all these are job ads. Fachgroßhandler, Elektrotechnik, Schreiner. Was ist ein Schreiner oder ein Zimmerer? Das ist interesting. Zimmerer. Sir, Zimmer bedeutet rooms. Ah. Und ein Zimmerer? Sir, wie Zimmermädchen. Nein. Okay, I'll give you another word. Ein Zimmerer oder ein Schreiner oder ein Tischler sind alle gleich. Tischler. Carpenter. Carpenter. So Schreiner, Zimmerer und Tischler sind alle Synonyme. This is Süddeutsch, Norddeutsch का problem. Tischler is not Deutsch. Schreiner is Süddeutsch. And even Zimmerer is Süddeutsch. In North Germany, they say Tischler, carpenter. So look at other jobs available. Erzieher. Sozialpädagoge. It's all about jobs, but many of them ask for specialized knowledge of German because you have to interact with locals there. So what do you think this is? Quereinsteiger. Wir suchen ab sofort einen zuverlässigen Mitarbeiter, gerne Quereinsteiger mit Interesse an Autos und allem, was dazu gehört.
It's a very unusual ad in the sense I've not seen it or come across this in the papers here. Because paper पढ़ना भी अभी काफी दिन हो गए छोड़ दिया है. Mitarbeiter, zuverlässig Mitarbeiter. Reliable worker, Ha, co-worker. co-worker. And also at the same time, a lateral entrant. Somebody who has worked like this somewhere else, and you want to move from there to this company for the same pay. Lateral, उसी level पे. तो ऐसे लोगों को भी हम वेलकम करते हैं. So lateral what? Entrant. Lateral entrant. आप दूसरी जगह नौकरी छोड़ के हमारे पास आ रहे हो, तो जो काम आप वहां कर रहे थे, is exactly the same thing you will do here. What you are getting there, the same amount of money will get here. Interesting, huh? Just see how the range of jobs moves in Germany. Huge amount. यहाँ पे एक Katho नहीं. ये Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, etc. This is normally for Catholic work. Counseling young kids and so on. But of course, these jobs you have to match with these people here. Yeah, here. ये तो easy है, but vocabulary के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं. So wir treffen uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Dann können wir das weitermachen. Wir bringen die Lektion zu Ende. Habt ihr hier Fragen? Do you have any questions here so far? The second half is very easy. This is Verben plus Präpositionen. This is das feste Verbindungsverben. Warten auf, sich interessieren für, diskutieren mit oder diskutieren über, sprechen mit, sprechen über, sprechen von. Was geht man? Also fahren mit und eine Reihe, eine Menge. Zahlen für, offhand कितने याद करेंगे? Whole lot. Feste Verbindungen. और ये अगर आता है तो we'll take this part up. Worüber, darüber, woran, daran. Have we done this pronominal adverbs earlier? Wofür, In wofür, B1, sir. dafür. Huh? Yes, sir. You're confident of the usage? 9, sir. No. No, sir. या तुम लोग जानबूझ के तुम मेरे को कर रहे हो ये तुमको आता है Sir, आता है, but we are not so confident, sir. मेरे से काम करवा रहे हो तुम लोग सब I can Nine, see that. sir. No, sir, it's a Anyway. request. No, not at all. We'll do it together. Okay, Because sir. the sad part is German is peppered with this. The Germans So what? use this at peppered, I said. German is peppered with these pronominal adverbs. It's full of these. And Germans use them like nobody's business. Some context comes up. After that, that context, that noun is never repeated throughout the conversation. It is something to do with da and wo. Worüber, darüber, worauf, darauf, woran, daran. And if you don't know the context, you're lost. Totally lost. Because the context is never mentioned again. It's very difficult to follow a German conversation once they move to this worüber, darüber kind. So we'll do a few of these tomorrow with the feste Verbindungsformen, damit wir das besser verstehen können. So some sentences given here. And then
Then for you especially, mehr als ein Beruf. These are also professions, yeah, which we should talk about later. Yeah? Okay, so gibt's noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nein. Is there any other grammar you want revised? Passive. Passive तो आ रहा है, text में है, book में है, दोनों है, foregangs passive and werden passive, and there's one more passive that will be new to you. दोनों हो जाएंगे. Sir, pay eins and paid zwei. Sir, इसकी proper usage. That is your participe eins, participe zwei. Yes, sir. वो भी दूसरी किताब में है, वो भी आगे हो जाएगा. और पुराने में से बोलो. बाकी तो क्लियर होना चाहिए. modal verb का भी यूजेज करेंगे. No, that's in C1, I think. मैं भूल रहा हूँ. I'm confused. But I can explain a few extra things to you. That's kind of late. बस ना, structure wise you're confident. Nebensatz, relative Satz, relative pronomen, Connektoren. Yes, sir. Okay. Sir, Good. genitive prepositions. Genitive prepositions. Second book, lesson number 7, I think. वो भी आ रहा है. काफी है उसमें. अभी तो एक आधी किए होंगे तुम लोगों ने. Variant and trots, I think. काफी है. Während, trotz, anstatt, हाँ, anstelle, हाँ. laut हम्म. und ये औरों ने नहीं किए होंगे. एकदम सन्नाटा छाया हुआ है. Mucks, moisten, still. Ja? Okay, das machen wir. Alles ist schon da in dem zweiten Buch. Sehr viel, also darunter sind Wiederholungen. Und es gibt auch etwas Neues. Und ja, das werden wir auch dann diskutieren, wenn wir diese Lektion machen. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, so, verabschieden wir voneinander. Das